Niemand hat mit still gerechnet. Drei Jarundert lang hat die Menschheit gekämpft. Geblutet und sich auf Gerieben, als für ein Einladung zur Galaktischen Versammlung. Doch als der Sekretär den vernichtenden Unterwerfungsvertrag über den polierten Obsidiantisch skab, schreibt Arthur nicht. Schlug nicht mit der Faust auf den Tisch. Droht nicht mit Krieg. Sufst nur, schnappt sen obgenutzt Lederachtentas zu Jing hinaus. Die mächtigsten Wesen der Galaxis säßen einfach du Stadt. Sie hatten tosen Spezies gebrochen. Aber das Gemmend einfach jate, damit hatten sie nicht gerechnet. Die Luft in der Versammlungskammer schmeckt immer nach Kupfer und sterilem Staub. Bechafter Arthur Pendleton hast ease. Hast die Kunstliche Schwerkraft, die einen hoch zu hoch kalibriert war und insanen Nachen zert, sa das sein untere Ruken schmürst. Hast des grell violet getternt licht, des für die Feistenogen der Hochrangigen Ratsmitglieder ausgelegt war und ihm ein Ständig, pachend migren beschert. Mason aber hast den Übersetzung Zoesterpsel, der in seinem Richten klemmt. Sumt auf einer tiefen Frequenz. Jeeds mal, wenn einen komplexen alien Dialekt verarbeitet, skickt ein dumpfs Kratzen in seinen Schädel. Gerard vibriert so stark, dass sen sehen schmürsten. Die Petition der Terranischen System word zur Kenntnis genommen, ist jedoch grundlegend fehlerhaft. Drurhant die synthetisch Stimme in Arthurs Ohr. Die Stimme gehört dem Vorsitzenden, einem Termoen, Vielgledreigen Wesen, des in skitchten Schillernder sei gehult war, die mit seinen Stimmungen die Farb wechselt. Zeit war die seid in einem Jequichten, herablassenden Violet. Abhängigkeit von der Schwerindustrie in den äußeren Asteroidenguteln verstärkt gegen des galaktisch Mandat. Abschnitt 4. Daher müssen dies Ressourcen unter die Verwaltung der Kernwelten gestellt werden. Arthur rieb sich die Augen. Matcht sich nicht die Mu, die Stummtaste in seinem Mikrofon zu drucken. Lehnt sich einfach in seinem Stuhl zurück und des Billage Konsulter echt unter seinem Juicht. Sie säßen nun seit sich Monaten in dieser Kammer, ganz unten in einem massiven, terrasenformigen Amphitheater, des als Bitzteler Grube bekannt war. 182 Tage voller Posen, Selbstdarstellung und systematischer Demutigung. Verwaltung, murmelt Clara. Sie saß zu seiner Linken, ihr Finger flogen über ein Lokals vom Netz getrenntes Datenpad. Clara Higgins war Arthurs latent diplomatisch Beraterin, eine Frau, deren seines Chef von ihren Versteinflößenden organisatorischen Fähigkeiten übertreffen wird. Ein hübsches Wort für Ausplunderung. Sie wollen die Titan werfen. Sie wollen die Helium-3 raffinerieren. Sie wollen den gesamten verdammten Guetel. Ich weiß, sagt Arthur leise, griff nach seinem Wasserglas. Das Wasser war lauwarm und schmeckt gefiltert, und die Mineralien, nach denen der menschliche Körper verlangt. Trank is trotzdem, sen Kale zu beruhigen. Sie sehen die Daumenschrauben an, das tun sie seit dem ersten Tag. Wirst du Einspruch haben? Fragt Clara, und von dem scrollenden Text auf ihrem Bildschirm aufzublicken. Das Protokoll schreibt vor, dass du innerhalb von 3 Minuten nach einem Gebetsanspruch einen Gegenvorschlag einreichst. Ich habe am Dienstag 3 Gegenvorschläge eingereicht, erwidert Arthur. Sie haben alle mit der Begründung abgelehnt, die Formatierung sei fehlerhaft, weil ich einen Standardplanetenren Stat eines Galaktischen verwendet habe. Arthur verstummt einen Moment. Is jate nicht die Werfen, Clara. Is jate darum, uns die zu brechen, bever sei uns durch die Tour lassen. Blickt hinauf zu den Jewelteigen, geschwingen Wenden der Kammer. Tosen delegiert von Hunderten von Spezies schotten auf sei herab. Einige waren Insektoid, ihr Mandibeln klickten in stillem Amusement. Ihr waren aquatisch, schwebten in Druckbofschlagten Transporttanks, ihr Riesigen Augen unverwandt. Alle blickten auf die menschliche Delegation mit derselben Mischung, aus Variegerung und Überlegenheit. Die Menschheit war der Emporkömmling. Die Lauten, Jeweltätigen, chaotischen Affen vom Rand des Orionarms, die is irgendwie Geschäft hatten, des Atom zu spalten, die Lichtbarriere zu durchbrechen und die derfolgenden Krieg zu überleben, ohne auszusterben. Der Rat macht kein Spezies, die allein überlebten. Das macht sei unberechenbar.
Der Rat bevorzugt Kleintilrassen Spezies, die man formen, besturen und kontrollieren kant. Bechafter Arthur, die Stim des Vorsitzenden Drerhent, Versteck durch die Akustik der Dualteigen Halle. Der Übersetzer gledit des Klicken und Zischen der Naturlichen Sprach des Alien zu einem Gelangwelten, aristokratischen Deutsch. Wir warten auf ihre Bestätigung der Verwaltungsübertragung. Arthur bugt sich vor. Richtet sein Sacco, Dunkels Marineblaues Wohl, leicht Zernedert nach 12 Stunden sitzen. Neben ihm verlagert David, sicher Hetzedesche des Juicht. David war ein Brachelträger Man, der in einer Gallenform zutiefst unwohl ausse. Die Hand aus Juenheit nach der Huft, obwohl Waffen in der Zitadel strengstens verboten wären. Vorsitzender, sprach Arthur ins Mikrofon. Sen Stim war ruhig und den theatralischen Klang, den die Mason Politiker benutzten. Die Euseren Gudel des Solsystems Mädchen 40% unserer industriellen Gessemplestung aus. Sei der Verwaltung der Kernwilten zu übergeben, wuet unser Unabhängige Flottenversorgung faktisch lahmlegen. Wir haben einen Zoll von 12% auf alle Export-Angebot. Das ist unser endgültiges Angebot in dieser Sache. Ein Murmeln durchlief die Terrassenplätze übereignen. Ein Rascheln von Roben, des Gleiten von Schuppen, Missbilligung. Der Vorsitzende bugt sich über sein Podium. Sei missverstehen ihrer Lage Bechafter. Sei sind nicht heirer Zerl auszuhandeln. Sei sind heirer sich zu integrieren. Integration erfordert Opfer. Der Rat hat entschieden, dass der Menschheit kein unbeaufsichtigt industriell Kapazität anvertraut werden kann. Ihr Geschicht ist Dualsum sprunghaft. Arthur spuet ein Zucken in seinem Kiefer. Dualsum sprunghaft. Sei bracht nimmer die Erstkontakt kriegen Spiel. Dabei vergessen sei bequem, dass die eigenen Erkundungsflitten des Rates Juessen wären, die zweiest Jeskassen hatten, als sei versichten, ein menschlich Kolonie auf dem Mars zu vergleichen, weil sei auf einem ruhenden Antiken Transiter gebaut werden war. Die Menschheit hat mit erbutiter Technologie, purem Trotz und einem Ozean aus Blut zurückgeschlagen. Sei hatten ein Pat Erzwungen, was zu der Einladung zu diesen Gesprechen Jeffuhit hat. Aber der Rat kan't kein Pats. Was sei mit orbitalem Bombardment nicht juenen konnten, juenen sei mit Papierkram. Wir haben unser Stabilität bewissen, sagt Arthur mit verlig neutralem Ton. Wir haben den Waffenstillstand seit 50 Jahren eingehalten. Wir haben unser Handelsrouten geöffnet. Sei haben auf Bewährung existiert, korrigiert der Vorsitzende sanft. War der Ton, den ein Lehrer bei einem langsamen, frustrierenden Kind Anschlag. Ein Bewährung die nun zu entgeht. Hut ist die letzte Sitzung. Bechafter der Vertrag wird aufgesetzt. Sei werden eichen prüfen. Sei werden eichen unterzeichnen. Und sei werden ihren Platz als untergeordnet Klientelspezies der Galaktischen Versammlung einnehmen. Oder sei werden die Konsequenzen tragen. Claras Finger hörten auf, über ihr Datenpad zu gleiten. Sei sah Arthur en. Ihr Jessich Saustruck war verlig leer was bedutigt, das sei wutend war. Arthur seufzt. Griff nach seiner abgenetsten Letterakten Tasch neben seinem Stuhl. Das Letter war Zerschramp, die Messingschlösser Stumpf. Ein Erbstück, ein Geschenk eines Mentors, der gestorben war, bever die Vereinigung der Erleben konnte. Zog einen physischen Aktenordner aus Manila Papier heraus. Macht Papier. Gab ihm Halt. Konnt nicht gehackt, gelöscht oder von einem außerirdischen Geheimdienstoffizier ferngesteuert verandert werden. Dan zeigen sei uns den Vertrag, sagt Arthur. Ein holographischer Projector in der mit ihres Tisches flammt auf und warf ein Hartsblaus liegt über Arthurs Gesicht. Der Text des endgültigen Vertrags scrollt ins Dasein. Die still in der menschlichen Grube war absolut, als Arthur und Clara den schwebenden blauen Text lesen. War schlimmer als Wartet, viel schlimmer. Der Rat fordert nicht nur die Asteroidengudel. Fordert die vollständige Kapitulation. Klausel vor verlangt die komplette Entwaffnung der Zollverteidigungsflotte und die Reduzierung der Menschheit auf ein Lokal Polizeitrop. Klausel 9 schrieb vor, dass sämtlich menschlich KI-Forschung dem Wissenschaftsdirektorat des Rates übergeben werden muss. Klausel 14, die, bei der sich Arthurs Magen zu Zusumenzug legt fest, dass alle menschlichen Kolonisierungsbemühungen jenseits der aktuellen Grenzen dauerhaft eingestellt wurden.
Überschusseich bevel karung woed durch zugeteilt Migrationsquoten in Arbeitsleger der Kernwelt, Verwaltet, Worden. Nanten sei Integrationszonen. Aber Arthur erkennt Zwangsarbeit, wenn sei sa. War die Lies, bürokratisch Auslerschung menschlicher Unabhängigkeit. Arthur staat auf die Luchtenden Buchstaben. Spuet ein Tief, bläern Erschöpfung in sen Nachen sinken. War nicht nur der Schlafmangel. War des Juicht von 20 Milliarden Seelen auf seinen Schultern. Wenn unterschrieb, geb Frieden. Kein orbitalen Bombardments, kein Blockade. Die Menschheit wued überleben. Sei wuden in Fabriken arbeiten, Asteroiden fuhr Fremdherren abbauen, und langsam, über eine Jahrhundert, einfetch im Hintergrundrauschen der Galaxis verschwinden. Ein Unterwurfigkeit von Fen. Wenn nicht unterschrieb, bedutet Krieg. Einen Krieg, den sei nicht junen konnten. Der Rat hat tosen Schlachtkruiser. Die Menschheit hat ein ramponiert Flot, Zusammengehalten von Klebeband, Entschlossenheit und der Stieren Weigerung zu sterben. Arthur flüstert Clara, ihre Stimme zittert einen Hoch. Das ist ein Todserteil. Ich sehe murmelt Arthur. Wenn des unterschreiben, geben eignen die Schlüssel zur Erd. Ich sehe Clara. Über eignen Respert sich der Vorsitz ein Gerisch Malend Stein. Bechafter sei haben die Bedingungen geprüft. Arthur blickt auf. Das blaue Licht des Hologramms spiegelt sich in seinen dunklen, müden Augen. Ja, heb ich. Muss ein Fehler in der Übersetzungsmatrix vorliegen, Vorsitzender. Klausel verlangt die Demontage unserer Verteidigungsflotte. Als souverän System steht uns die Grenzverteidigung zu. Sie sind kein souverän System, stellt der Vorsitzende schlicht fest. Sie sind ein nicht integriertes Rangebiet, sobald sie unterschreiben, die Ratsflotte ihre Verteidigung übernehmen. Sie werden kein Waffen benötigen. Und die Migrationsquoten, drängt Arthur, stem hab sich einen Hoch und halt von den Obsidianwänden weiter. Sie verlangen die Umsiedlung von Millionen menschlicher Bürger auf Welten, die nicht kontrollieren, unter Gerichtsbarkeiten, in denen kein Mitspracherecht haben. Ist ein Gelegenheit für ihr Volk, zivilisiert Arbeitspraktiken zu erlernen, warf der Handelsminister ein Geschmeidiges Reptiloids Wessen zur Richten des Vorsitzenden. Sen Stimmwort als Erliger Tenor übersetzt. Sie sollten denkbar sein Bechafter. Die Mason Spezies werden eliminiert, wenn sie sich dem Rat weitersetzen. Wobei einen Platz in unserer Gesellschaften. Ganz und wo sie hingehören, bis sie sich bewissen haben. Arthur blickt durch die White-Kammer. Tosend Augen staten auf ein Herab. Sie wardeten alle auf dasselb. Sie wardeten darauf, das zusammenbricht. Sie hatten 100-mal zuver erlebt. Ein Jung, Stahls Spezies kommt in die Zitadelle voller Führer und Forderungen. Der Rat blockiert sie und zieht einen die Ressourcen wugt ihre Wirtschaft ab und präsentiert dann ein unmöglich Wall. Der Bechafter der unterlegenen Spezies protestiert Masons. Manchmal weinten sie, manchmal schrien sie raschischwure, aber am Ende griffen sie immer zum Stift. Sie unterschrieben immer. Der Überlebensinstinkt besiegt immer den Stahls. Der Rat nehet sich von diesem Moment der Unterwerfung. Festigt ihr absolut Autorität. Arthur blickt auf das Digital Signaturfeld, das Lies am unteren Rand der holographischen Projection pulsiert. Den Lag der Alt-Parker Fulfitterhalter sends Grossvaters auf dem Tisch. Trug ein immer bei sich, ein Erinnerungen die Keatisch, Graf Bergeskich der Erd. Schloss für einen kurzen Moment die Augen. Dacht in den Region in London. Dacht in den roten Staub der Marskolonien, wo Menschen wir sind stunden skitchten Skoben, nur den Boden etenbar zu Mädchen. Dacht in die Männer und Frauen, die derzeit auf den Verteidigungsplattformen am Jupiter stationiert, während den dunklen Raum dahinter beobachteten, wartend auf den Befehl zu führen oder stillzuhalten. Hat sen gans Karriere damit verbracht, einen Krieg zu verhindern. War Diplomat. Sen aufgab der Kompromiss, die Goldin mit zu finden, seinen Stahls fuhr des Algeminwohl zu schlucken. Aber als auf das Dokument blickt, des vor ihm schwebt, erkennt Arthur ein Grundelgen Wahrheit. Gab kein mit einer Maskein, die darauf ausgelegt war, einen zu Staub zu zermalen. Kompromiss war nur ein langsamer Tat.
Bechafter Arthur, sagt der Vorsitzend. Die falsch jedeld insaner Übersetzen Stim blättert abund in Thult des Kalt Eisen darunter. Die Sitzung nehert sich ihrem End. Das Protokoll verlangt, dass sei ihr formelles Bitgesuch Integration vorbringen, gefolgt von ihrer Unterschrift. Fahren sei fort. Arthur öffnet die Augen. Sa Clara en, Clara erwidert seinen Blick. Sei sa nicht mehr Währungstig dos. Die Panik war aus ihrem Jessic Juichen setzt durch ein Hart kalt Entschlossenheit. Sei gab ich mein Einsiges, kaum wahrnehmbares Nicken. Arthur saw David an. Der Sicherheitsmann stand aufrecht, sein Kiefer fest reglos. War bereit für alls was kommen macht. Arthur streckt sen Handos. Beruhet nicht des digital Signaturfeld. Nahm den Fulfeder Halter sens Grossvaters unklemmt ein Sicher in die Nentesch sens Sackos. Dan bugt sich zum Mikrofon. Nehmt. Die einzelne Silb halt durch die Jewelteig Kammer. Sei praut von den Terrassensitzen ab, klirret jegen die Jurelt Deck. Einen Moment lang gesche nichts. Die Übersetzungsmatrix in den außerirdischen Oestuken zergert und sucht nach dem Kontext, der Nuance, der verborgenen diplomatischen Bedeutung hinter dem Wort. Sei fand kein. Der Vorsitzend verlegert sen massiv Gestalt. Sen Seiden Roben raschelten laut in der Plötzlichen, absoluten Still. Das Violet Jue blitzt zu einem wütenden, verritten Karmasinrad auf. Bechafter, sagt der Vorsitzend langsam, der Übersetzer scheint ein Fehlfunction zu haben. Sei haben ihr Bitgesuch nicht vorgetragen. Es liegt kein Fehlfunction vor Vorsitzender, sagt Arthur. Sen Stim war fest. Die Mutigkeit die ein Sech monet lang belastet hat, skien sich aufzulösen setzt durch ein seltsam kristallklare Klarheit. War nicht mehr Mut, war einfach fertig. Sei haben nach unserem Bitgesuch Integration gefragt. Haben keins. Sei haben einen Vertrag vorgelegt, lehnen ab. Ein Kollektivs Kuchen, ein Sichen von Statik, ein Rasseln von Mandibeln durchlief die oberen Reihen. Der Handelsminister schnellt so schnell vor, dass sen Reptilschnauz fast auf sein Mikrofon kratscht. Sei lehnen ab, zischt der Minister. Sei können nicht abelnen, das ist des in gültig Angebot des Galaktischen Rats. Abelnen heißt Isolation zu wehlen, es heißt Embargo zu wehlen. Es heißt, das Wessen Verstumt nicht jewelt, das Wort Vernichtung ins offiziell Protokoll zu sprechen. Ich weiß genau, was es bedutet, sagt Arthur. Griff hinüber und schaltet den holographischen Projectoros. Das Blau liegt erlosch und toucht den menschlichen Tisch zurück in des grell, violet licht des Raums. Arthur griff nach unten und packt den Rand seiner Fennen Lederaktentasche. Begann zu packen. Nahm die physischen Aktenordner und legt sie hinein. Klatsch. Griff nach seinem halbvollen Wasserglas zergert, ließ es dann auf dem Tisch stehen. Nahm sein Datenpad, schaltet es aus und skab es in die Letterhol. Ararartisch. Die Geriasch wären unglaublich laut im totenstillen Raum. Clara tat es ihm gleich. Sie sagt kein Wort. Sie schloss ihren schweren Transportkoffer und ließ die Titanschlösser einschnappen. Klack, klack. Die Ratsmitglieder sahen in Verschungslosem Unglaubens zu. Das stand nicht im Drehbuch. Wo wären die Tränen? Wo war des Flehen? Wo wären die wütenden Drohungen eins dem Untergang Juiten Volks? Der Mensch posiert nicht. Raumt seinen Schreibtisch auf wie ein Abteilungsleiter, der am Freitag die Arbeit verlässt. Was tun sie da? Fordert der Vorsitzend. Sen Stim war nicht mehr glatt. Sie war rau vor echtem Skak. Bechafter, wenn sie von diesem Podium zurücktreten und zu unterschreiben, verwirken sie ihren Zugang zum Hyperlane-Netzwerk. Sie verwirken den Schutz des Rats. Ihr System Word unter Quarantäne gestellt. Arthur klappt den Deckel seiner Aktentasche zu. Druckt auf die Messingschlösser. Klick, klick. Es klang wie zwei Pistolenchus in der riesigen Halle. Arthur packt den Griff und stand auf. Sein unterer Rückenstasch, aber hielt sen Haltung vollkommen gerät. Clara stand neben ihm und hielt ihren Koffer in die Brust gedrückt. David trat hinter dem Tisch hervor und positioniert sich leicht vor Arthur. Sen Augen schweifen über die Reihen von Aliens und forderten jeden einzelnen Zitadelen Wechter heraus, sich zu bewegen. Arthur blickt ein letztes Mal zum Vorsitzenden hinauf. Wirkt nicht wütend.
Sa des Alien Einfach mit einer Tiefen, mitleidigen Erschöpfungen. Vorsitzender, sagt Arthur, on Mikrofon unzwang sen stim, durch den leeren Raum der Grube zu tragen. Sech monet lang haben sei dort oben Jessassen und uns erzählt, wie klein wir sind. Sei haben uns gesagt, wie sehr wir sei brochen. Sei haben angenommen, weil wir in den Verhandlungstisch kamen, wherein wir Versway felt. Arthur trat hinter dem Tisch herver. Wir kamen in den Tisch, weil wir herflich sind, fuhr Arthur fort, sen stim halt von den polierten Obsidianburden weiter. Wir kamen, weil wir sehen wollten, ob der groß Galaktische Rat ein Gemeinschaft von Gleichgestellten ist, oder ein Kartell von Tyrannen. Sie haben uns unser Antwort gegeben. Sie begehen einen schwerwiegenden Fehler, Mensch, dröhnt der Vorsitzende und hab sich zu seiner Wahlen, fürchterregenden Größ. Zid edelen Wechter, Masseid, Jeppensert Angedum, treten aus dem Schatten der Genge. Sie gehen allein in die Dunkelheit. Wir werden in der Dunkelheit geboren, sagt Arthur leise. Wir haben sie ganz gut überlebt, bever wir eignen begegnet. Wir werden sie auch danach überleben. Keet dem Vorsitzenden den Rücken. Keet dem gesamten Galaktischen Rat den Rücken. Gehen wir, Clara, David, sagt Arthur. Sie begannen zu gehen. Der Gang, der aus der Bitzteler Group fuhet, war 100 Meter lang. Salt ein Gang der Schand sein, ein Lange physisch Distanz. Den niedrigen Status des Bitztelers zu unterstreichen, während sich der Tour nähert. Jetzt war ein Laufsteg. Ihr Schritt halten rhythmisch, Schritt, Schritt, Schritt. Letterschuh auf hardem Stein, tausend außerirdisch delegiert beobachtet sei, die still war so schwer, dass sei sich wie physischer Druck anfühlt. Niemand rief, niemand befahl den Waschen, sei aufzuhalten. Gab schlicht kein Protokoll dafür. In Zaintassen jaren Ratsgeskicht war noch nie jemand einfetch Jegengen. Die Waschen in den massiven Hölzernen Doppeltüren am Ende der Halle standen wie gelamt. Sie blickten zum Vorsitzenden hinauf und warteten auf Befehl. Der Vorsitzende stand nur in seinem Podium, sen Seidenen Roben flackerten zwischen Karmesenrot und einem krankhaften Blasweiß. Gab keinen Befehl. Konnt nicht. Jualt gegen einen Diplomaten einzusetzen, der Jate hieß zuzugeben, dass die Macht des Rates ein Luge war. Wued dem Menschen recht geben. Arthur erreicht die Türen. Zergert nicht einmal. David griff nach den schweren Messinggriffen und zog. Die Tür schwang mit einem schweren Ächzen auf und enthüllt die sterilen weißen Korridor der Zitadelen Promenade dahinter. Die menschliche Delegation ging hindurch. Die Tür fiel hinter einen mit einem dröhnenden Schlag ins Schloss. Draußen im Korridor ließ Clara endlich einen Atemzug los, denn sie gefühlt ein Stund lang angehalten hat. Ihre Hände zitterten leicht. Sie sah Arthur in. Arthur flüstert sie, was haben wir gerät getten. Arthur lockert sen Krawat. Öffnet den obersten Knopf sens Hems und ließ die stickige Luft der Zitadelle entweichen. Blickt den langen Korridor hinunter, in Richtung der Andekbuchten, wo ihr Shuttle wartet, sei Zurück zur Dreadnought in der Umlaufbahn zu bringen. Wir haben aufgehört, ihr Spiel zu spielen, sagt Arthur. Sen stim war fest, de war ein heftiger, kalter Funk in seinen Augen, der seit Monet nicht mehr dort gesessen war. Ruff des Skiff, Clara, sag dem Kapitän soll die Hyperantrib hochfahren. Sag dem Kommando, die diplomatische Mission ist gescheitert. Und dann, fragt David sen stim leise, sen Augen den leeren Korridor absuchend. Und dann, sagt Arthur und beschleunigt seinen Schritt, ein grimmiges Lächeln beruhigt schließlich sen Mundwinkel. Fahren wir nach Haus und verigeln die Türen. Wenn sie unser System wollen, müssen sie in den Dreck kommen und dafür bluten. Sie bestiegen des Shuttle in Rekordzeit. Als die Luftfluss sich versiegelt und des kleinen Fahrzeug von der massiven, glitzernden Spitze der Apex-Station abkoppelt, saß Arthur am Sichtfenster. Sah die Zitadelle vor der Kulis der Stern schrumpfen. Zurück in der Kammer blieb der Galaktische Rat wie erstarrt sitzen. Der Vertrag schwebt noch immer in Blom liegt über dem leeren Tisch. Der Vorsitzende sank langsam in seinen Sitz zurück und die Erkenntnis sickert ein. Sie hatten die Menschheit nicht in einen Käfig gespürt. Die Menschheit hat gerät erkannt,
Das der Kefigos Papier bestand, und war einfach Hindertjegengine. Die Galaxis would nie mehr dieselbe sein. Der Shuttlehanger der UNS Aegis Rock nach Hydraulikflüssigkeit, Verbrantum Ozon und Abgestendenem Schweiß. Für Bechafter Arthur Pendleton war der Bestedgerach im Universum. In dem Moment, als die Magnetschlösser des Shuttles mit einem schweren, nachelenden Klirren einrichteten, löst sich die diplomatisch Fassade, die Arthur Setch Monat lang getrigen hat, vollständig auf. Sen Schultern sagten zusammen. Die perfekt Stafe Haltung, die in der Zitadelle aufrechterhalten hat, verdämpft und ließ ein als des Erschienen, was war. Ein Mutter Mann mittleren Alters, der Gerät ein Zielschab auf die Rücken von 20 Milliarden Menschen gemalt hat. Die Luftschluss sicht auf. Ein Trupp schwer bewaffneter Marines stand stram, ihr Matchwars Rüstung schluckt des grell Deckenlicht. Hinter Eitnen stand Kapitän Hayes, ein verwitterter Mann mit tiefen Falten die Augen und einer Uniform, die Zweckmäßigkeit über Paradeplatz Glanz stellt. Arthur stieg von der Ramp, sen Gelenk nackten. Kapitän Hayes bot keinen Gruss an, die Situation war weit über militärisch Formalitäten hinaus. Bechafter war haben ihren Abflug von der Apex Station verfolgt. Unser Sensoren zeigen, dass das Verteidigungsnetz der Zitadelle in Alarmbereitschaft versetzt wird, aber sie haben kein Zielerfassung vorgenommen. Niemand verfolgt sie. Sie sind zu gestgockt, zu skießen, sagt Clara und trat neben Arthur. Sie löst bereits ihr Haar und ließ sie los über ihr Schultern fallen. Sie sah erschöpft aus, aber ihr Augen waren fieberhaft, verarbeiteten tausend Variablen pro Sekund. Die Ratsbürokratie hat kein Protokoll für einen Auszug. Sie müssen erst ein Komitee bilden, zu entscheiden, ob sie uns als feindlichen Staat, ein rebellisch Provinz oder ein Quarantänezone einstufen. Das braucht Zeit. Wie viel Zeit? Fragt Hayes und dreht sich auf dem Absatz sie aus dem Hangar in die klaustrophobischen Korridor des Schiffs zu führen. Angesichts ihrer Kommunikationsversorgung und strukturellen Ineffizienz, Clara zog ihr Datenpad hervor und tippt auf den Bildschirm. Drei watchen bis zur formellen Verteilung. Ein Monat, bis sie ein Flot zusammenstellen. Vielleicht zwei, bis sie tatsächlich die Logistik klären, den Orionarm zu durchqueren. 2 Monat, murmelt Hayes, das Deck vibriert unter ihren Füßen, als die Aegis ihr Hauptantrieb hatch vor. Das ist nichts. Es ist ein Leben, erwidert Arthur leise. Sie errichten die Gefechtsinformationszentral. Die GIZ war in des Rot licht der Taktikbeleuchtung getaucht. Das sind Besatzungsmitglieder säßen und eingelassen in Konsolen, ihr Stimmen einleses, konstantes Murmeln aus Koordinaten und Systemchecks. Das massive holographisch Display in der Mitte des Raums zeigt die Jewelteig, Zerkluftit Struktur der Zitadelle, die rasch hinter ihnen schrumpft. Navigation Slipspace Antrib Hochfahren befahl Hayes untrat und den Kommandantisch. Kursauf soll setzen, kein Umweg, maximal Beschleunigung. Antrib let Kapitän, sprung in 40 Sekunden. Arthur trat in das taktisch Display. Beobachtet die außerirdische Station, ein Monument sehntes en jar unbestrittener Herrschaft, Davendriffen. Spuet ein Phantomjuicht auf seiner Brust. Hat tatsächlich getten. War tatsächlich Jegengine. Arthur sagt David. Der Sicherheitssetische hat endlich sein Gala Sacco aufgeknöpft und enthüllt ein Standardmessage taktisch Ausrüstung darunter. Du weißt, was sei zu Haus sagen werden. Der Premierminister wird deinen Kopf fordern. Der Premierminister hat mich hergeschickt, unser Wirtschaft zu retten, sagt Arthur mit flascher Stimme. Der Vertrag verlangt, dass wir die äußeren Gürtel abtreten, die Flot demontieren und Zwangsarbeitsquoten akzeptieren. Es gibt kein Wirtschaft mehr. Es gibt kein mehr. Nur einen Felsbrocken voller Sklaven. Ich weiß das, sagt David leise. Du weißt es, aber die Politiker, die werden sagen, du hast einen Krieg provoziert. Ich habe keinen Krieg provoziert. Ich habe mich nur geugert, einen Abschiedsbrief zu unterschreiben. Arthur sah Hayes in. Kapitän, ich brauch einen Prioritätskanal zum Kommando. Sichern sei ein. Verschlüsseln sei ein mit den Einmalblöcken. Kein digitalen Schlüssel.
Die Nachricht soll in der Second Gesendet werden, in der aus dem Slip Space austritten. Why lotet die Nachricht? Fragt Hayes. Arthur blickt auf sen Hend, sei zitterten liked, bald sei zu festen is zu stoppen. Nachricht lotet diplomati geschatert. Der Rat fordert bedingungslos Capitulation. Ich habe her Bedingungen abgelehnt, Protokoll Winter einleit, Gott stay uns bei. Die Giz verstummt schlagartig. Des Lies Murmeln der Besatzung erstarb. Protokoll Winter war nicht nur ein militärisch Mobilmachung. Es war die Total, an eingeschränkt Umwandlung der menschlichen Spezies in ein Kriegsmaschinerie. Es bedeutet Rationierung. Es bedeutet die Einberufung jedes wehrfähigen Manns an jeder Frau. Es bedeutet jeden Frachter, jeden Minenschlepper, jeden Mulkan im Sol-System mit Panzerung und Skienenkanonen ausgerüstet. Es war der letzte Verswefeld not Falkland, 50 Jahre über nach den Erstkontaktkriegen entworfen. Sprungen sein Sekunden, rief der Navigationsoffizier sen Stim Bruchig. Verstanden Bechafter, sagt Hayes schwör. Nachricht vorbereitet, drei zwei eins ausführen. Die Stern auf dem Monitor dainten sich zu unendlich langen Nadel nos weissem Licht. Dan riss die Aegis einlock in die Realität und glit hinderch. Die Bedruckend, Violet getternt Gegenwart der Zitadel Verschwind, Ersets durch des Chaotisch, Wirbelnd Grau des Slip Space. Arthur clammert sichen den Rand des Holitischs, als die Ramlich Verserung seinen Magen Traf. Schloss die Augen. Der Wulfel war Jeffallen. Es gab kein Zurück in die Hell Erluchteten Reum der Diplomati. Es gab nur die Dunkel, kalt leer der Schützengreben, die vor einem Legion. Schlaf ein paar Stunden Arthur, sagt Clara sanft und beruhigt seinen Arm. Wenn wir die erreichen, fängt des eigentlich Geschrei. Ich kann nicht schlafen, sagt Arthur. Ruf die Verteidigungsraster des Sol-Systems auf, Clara. Ich will Jana wissen, wie viel Kugeln wir haben, bever die Wurf und die Tour klopfen. Tief unter den Rocky Mountains, samt der Cheyenne Mountain Complex, vor ängstlicher, hektischer Energie. Die Luft war schwer vom Gerach alten Betons, os an überhitzter Server und bitterem, abgestendenem Kaffee. Premierminister Thomas stand am Kopfen des Hauptisches im Leitzentrum. Ein Mann, der für Friedenszeiten gebaut war, umgänglich Mediengeschult, viel zu fokussiert auf Umfragewort. Gerard hat sein Gesicht die Farbe von altem Pergament. Arthur saß ihm gegenüber. War seit drei Tagen zurück auf der Erde. Hat nie mehr als wir Stunden am Stück geschlafen. Sein Anzug war verschwunden, setzt durch ein einfaches, Zerniderts Hemd mit Nerpfen. Die Feinseligkeit im Raum war greifbar, strahlt von den zivilen Kabinetsmitgliedern aus. Sie sind Rostgegangen, wiederholt der Premierminister zum vierten Mal, als ob des wiederholt Aussprechen die Vergangenheit ändern könnt. Sie haben buchstäblich ihr Aktentasch gepackt und sind den Herren der bekannten Galaxis davengelaufen. Ja, Sir, sagt Arthur ruhig. Haben Sie seien Geschrien, haben Sie den Tisch umgeworfen? Fragt die Außenministerin, ein Frau die Außer, als stund Sie kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Haben Sie einen wenigstens einen theatralischen Abgang geboten, des könnten Sie als Kriegerstalls respektieren. Nein, erwidert Arthur. Ich habe mein Taschen gepackt und bin gegangen. Sie sind kein Krieger, Frau Ministerin, Sie sind Bürokrat. Theatralik ist etwas, das Sie einordnen können, still hat ihren Algorithmus gebrochen. Und jetzt werden Sie unseren Planeten zertrümmern, brüllt der Premierminister, als endlich die Beherrschung verlor. Wir haben Sie geschickt, ein Salsenkung auf Helium-3 auszuhandeln. Sie kommen zurück und sagen uns, wir sollen Protokoll Winter einleiten. Sie haben uns verdammt. Mit Verlob, Premierminister, lassen Sie den verdammten Vertrag, warf General Kohl ein. Kohl war der Oberbefehlshaber der Erdverteidigungskraft, ein Messenger, vernarbter Mann, der zwischen den polierten Politikern verlig fehl am Platz workt. Warf einen dicken physischen Aktenordner auf die Mitte des Tisches. Landet mit einem schweren Klatschen. Arthur hat die Papierversion mitgebracht, Klausel 4, Klausel 9, Klausel 14, Lesson sei. Die Politiker staten den Ordneren, als wäre ein scharf Handgranate. Das ist Untergechung, nert Kohl, die wollten nicht unser Helium.
Die Wolten unseer Nieshaben. When Arthur des Unterschrieben het, woed ich morgen die Schlüssel zum Orbitalen Verteidigungsnetz übergeben. Mein Soldaten waren entwaffnet. I her kinder Stunden auf quotenlisten für Bergwerk der Kernwelt. Der Beschafter hat des Einsatzgetten, was ein Mensch mit Rückgrat tun konnte. Also kämpfen wir, fragt Thomas sen stim zitternd, womit, die haben tausend von Schlachtkreuzern. Clara Higgins tratos dem Schatten am hinteren End des Raums. Sie tippt einen Befehl auf ihrem Datenpad, und die riesigen Bildskirmen den Wänden des Bunkers flammten auf. Sie haben tausend von Schlachtkreuzern, auf dem Papier, korrigiert Clara, ihr Stimmschnitt mit Kalter, chirurgischer Präzision durch die Panik. Aber wir haben in den letzten 3 Tagen Objeffingen Hyperkonverkier von der Zitadelle Ostjortet. Sie mobiliseren keine Armada. Der Raum wird still, Kolvering die Augen, erklären Sie. Der Galaktische Rat ist ein Aufgebläht, Zaintes en Jar alt Maskein, sagt Clara und schritt langsam hinter Arthurs Stuhl auf und ab. Sie haben seit Jahrhunderten keinen ebenbürtigen Krieg mehr geführt. Sie sind is junt, Zerstratin, disorganisiert Klientelstaaten zu kontrollieren. Als Arthur hinnes Gegengen ist, hat des einen Zustendigkeitshauptraum für Sie ausgelöst. Die Militärkast darf ohne eine formelle Kriegserklärung des zivilen Rats nicht eingesetzt werden. Der Zivilrat wird keinen Krieg erklären, weil die Anerkennung als souverän Bedrohung unseren Aussag legitimieren würde. Was tun Sie also, fragt Cole. Sie haben einen Kompromiss geschlossen, sagt Clara und zog ein taktisch Production des lokalen Sternhofens auf. Sie skicken ein Compliance-Einsatztrupp, 2 Schwercruiser, ein Dutzend Fregatten und einen Truppentransporter, ein aufgeblasener Polizeieinsatz. Sie erwarten in Solsystem zu springen, ein paar Warnschüsse abzuführen und zuzuschauen, weil wir über unser eigenen Fuß stolpern, uns zu ergeben. Arthur bugt sich vor uns stützt die Elbigen auf den Tisch. Sie glauben immer noch, dass wir Verzweifelt sind. Sie denken, ich habe einen Wutenfall dürfen, und in dem Moment, in dem ein Ratskiff an unserem Himmel erscheint, werden Sie mich absetzen, Vergebung betteln und den Vertrag unterschreiben. Der Premierminister steht auf die taktische Karte. Die Realität der Situation sickert endlich ein, brandt die Panik weg und hinterließ ein kalt, hartglut menschlicher Sturheit. Sie glauben, wir werden uns ergeben, flüstert Thomas. Sie erwarten, dass wir uns wie ein zivilisiert Geberchin Klientelspezies verhalten, sagt Arthur. Sie erwarten, dass wir nach den Regeln der Zitadelle spielen. General Cole stieß ein leises, grimmiges Lachen aus. Es war ein Versteinflersens Geriusch. Nun, wir sind nicht zivilisiert, und wir sind ganz sicher nicht Gebrachen. Cole want sich in den Premierminister. Sir, ich brauch eure Genehmigung, weil industriell Mobilmachung. Ich will die Jovianischen werfen rundum die Uhr laufen lassen. Ich will die Guatelminer bewaffnen. Ich will die Uich walk mit Annäherungsmeinen bestücken. Thomas sah sich im Raum sah die Währungsdichten Politiker, den grimmigen General, und schließlich Arthur, den Diplomat, der einen Krieg begonnen hat, in dem sich einfetzt hat, sich zu ergeben. Thomas schluckt schwer, richtet sen Krawat. Tun sei is, sagt der Premierminister. Verigeln sei die Touren, General, machen sei dieses System zu einer Festung. Wenn sei die wollen, lassen sei für jeden Zentimeter Vakuum bluten. In den folgenden 60 Tagen verwandelt sich das Sol-System. Die chaotischen, Zerstratenen, streitenden Stem der Menschheit hatten endlich ein gemeinsam Sasch. Die kleinlichen Streitigkeiten zwischen den Marskolonien und den Erdeleiten verschwinden über Nacht. Die unabhängigen Guatelminer, normalerweise heftig antauderiert, übergeben still ihre Navigationskarten dem Militär und begannen, ihre Plasmaschneidbrenner zu nachempfante Skiffwaffen umzurüsten. Fabriken, die Luxusglater produzierten, stellten innerhalb weniger Tage auf Keintisch Abfanker per Die massiven Orbitalringe Jupiter, normalerweise ein Luchtführer des Handels, werden dunkel und statt vor new installierten Skienen-Kanonen-Batterien. Die Menschheit bought kein elegant, schönen Skiff mit leuchtenden Energieshalden. Sie bought brutal, hässlich, zweckmäßig Blurkos Titan und abjureikertem Urin. Skiff,
Die Entwerfen wären, einen Treffer einzustecken und einen Vorschlaghammer zurückzugeben. Sie warteten in der Dunkelheit, lauschend, den Rand ihres Sonnensystems beobachtend. Während sich Tagnachdem Arthur pendelten die galaktisch Versammlung verlassen hat, schlugen die Sensoren am Rand der Uechen Wolken. Admiral Jenkins stand auf der Brücke der UNS Vanguard, einer massiven, blockigen Dreadnought, die im Totenraum nap hinter Pluto verankert war. Jenkins war ein Veteran der Erstkontaktkrieg, ein Mann, dessen linker Arm ein schwer kybernetisch Prothese war, ein Souvenir einer Plasmaverbrennung vor 40 Jahren. Trank seinen Kaffee schwars und zuckt nicht mit der Wimper, als die taktischen Alarm zu heulen begannen. Slipspace bruch erkannt, Admiral, rief die Sensoroperatoren, ihre Stimme angespannt, aber professionell. Planquadrat 49, Wärmesignaturen Stimmen mit zitadelen Profilen überein. Auf den Skirm, befahl Jenkins und nahm einen langsamen Schluck aus seinem Becher. Die optisch Haupten seit wechselt und durchschnitt die Schwäze des tiefen Raums. Wir sehen blitzy leuchtenden Violets rissen durch das Vakuum. Als die Ramlich Verserung sich legt, enthult sich die Compliance Einsatztrupp des Rates. Is wären schön Skiff, glatt Jeschwingen Rumpf aus einer Makelosen, Pearl mit farbenen Legerung, die praktisch im Sternenlicht leuchtet. Die beiden schweren Cruiser im Zentrum wären elegant, geformt wie Robfisch, gespikt mit präzisen Energiemittern. Sie sahen aus wie Kunstwerk. Sie sahen arrogant aus. Sie senden auf offenen Kanälen, Sir, sagt der Kommunikationsoffizier. Standardübersetzungsmatrix. Auf Lautsprecher. Die Brücke der Vanguard fühlt sich mit einer glatten, synthetischen Stimme. Sie klang vollkommen gelangweilt. Achtung menschlich Streitkraft. Hierer spricht Flottenkommandeur vom Compliance Direktorat der Zitadelle. Ihr politischen Vertreter haben gegen die grundlegenden Statuten der Galaktischen Versammlung verstoßen. Sie wurden hiermit aufgefordert, ihr Waffensystem herunterzufahren, ihr Antrieb zu deaktivieren und sich zum Entern bereitzuhalten. Compliance ist obligatorisch. Widerstand wird zu sofortiger Befriedung führen. Jenkins lächelt nicht. Runzelt nicht die Stirn. Sah einfach auf das taktische Overlay. Die Ratsflot saß genau dort, wo der menschlich Geheimdienst ihren Sprung vorhergesagt hat, mitten in einem Gebiet, das als Killbox Alpha bezeichnet wird. Soll ich einen Kanal öffnen, Admiral? Fragt der Kommunikationsoffizier. Ein Antwort senden. Nein, sagt Jenkins leise. Sir, ich sind Bürokrat mit Kanonen, jung. Sie wollen reden. Sie wollen Warnungen aussprechen. Sie wollen, das wir uns erklären, damit sie sich überlegen fühlen können, bever sie schießen. Jenkins stellt seinen Kaffeebecher ab. Das Klirren von Keramik auf Metal halt über die Stillbrück. Wir sind nicht hierer, zu reden. Wir sind hierer, uns hier heimat zu verteidigen. Der Botschafter hat als gesagt, was nerdig war. Jenkins trat in das kommende Podium. Flottenwaiter Befehl, sagt Jenkins, sen Stim sank ein Octave tiefer und trug die Verstehen absolut Autorität eins Manns, der Jenna Weiss was gleich Tunword, kein Warnschuss, kein Kapitulationsaufforderungen, Magnetspülen Laden, Ziel, die beiden schweren Cruiser. Synchronisiert Führerlösungen. Über den dunklen, Jeffornen Rand des Sonnensystems hinweg Irwichen 200 menschlich Skiff. Sie wären komplett kalt gelaufen, ihr Wärmesenken tief in ihren Rumpfen vergraben, ihr Signaturen zu maskieren. Jetzt flammten sie auf. Auf der Brücke des Zitadelen Flagschiffs lehnt sich Kommandant Vel in seinem Befehlssessel zurück und wartet auf die panisch, währungstigt menschlich Riechen. Wartet einen Politiker, der Neid bettelt. Wartet einen Warren, unkoordinierten Rucksack. Stattdessen stieß sein Sensoroperator einen plötzlichen, hohen Klick absoluten Entsetzens aus. Kommandant multiple Wärmebluten erkannt, 100. Was vel für Hack. Überall sei Legen kalt, Sir sei sehen sich nicht zurück. Sei richten sie auf unseren Rumpf. Absurd, die würden is nicht wagen, auf ein Ratsflag zu. Vel sprach seinen Satz nahe zu End. Auf der Vanguard beobachtet Admiral Jenkins, why die grünen Lichter auf seiner Konsole in perfektem Gleichklang aufleuchteten. Führer, sagt Jenkins.
I am vacuum des Weltrums gab ees Kane and Tun. Ees gab Kane grellen Lazerstrahlen. Ees gab nur die Brudel, und sichtbar Physik des Elektromagnetismus. 200 Skieninkanen Fürten gleichzeitig. 200 Jeskasos Massivum, abjurekerdem Uren, beschleunigt auf einen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit. Sei überbrückten die Distanz zwischen den Flotten in weniger als einer Sekund. Die zitadelen Cruiser hatten Deflektor skilde, die darauf ausgelegt wären, hochenergetisches Plasma zu zerstruhen und lokalisiertes Laserfuhr zu absorberen. Sei wären nicht dafür ausgelegt, des keintisch äquivalent eins Güterzugs bei Mach 50 aufzuhalten. Die erst salve traf den fuhrenden Cruiser. Der Pearl mit farbigen Rumpf brach nicht einfach auf, zerbarst. Die skier keintisch gequell Übertrug sich durch des Rückgrat des Schiffs und riss des elegante Jeffehet komplett in zwei Helfen. Die Atmosphäre des Schiffs entwich sofort, ein Kurs, glitzernd Walk aus Jeffornem Sauerstoff und Trümmern. Der Zweit Cruiser kassiert 30 Jeskos, direkt in sen Antrobsection. Der Riechtorkern brach, und des Schiff verdämpft einfach in einem blendenden Blitz weißglühender Strahlung. In weniger als wir Sekunden wären die beiden mächtigsten Schiff, der Ratsflot, zu sich ausdehnenden Wolken radioaktiven Schrotz reduziert. Die verblebenden 12 Fregatten erstetten. Eiher Manner Virtraburg zündeten erratisch, als eiher Kapitän in Panik Gierietten und plötzlich begriffen, dass sei Blindlings in einen Fleshwolf Jeffligen wären. Auf der Vanguard beobachtete Jenkins, wie das taktisch Display sich aktualisiert. Die beiden massiven Symbol der Cruiser erloschen. Nachladen befahl Jenkins, sen stim bar jetter emotion. Fuhr auf die Fregatten verlegen. Mal sehen, wie eitnen die Dunkelheit Jeffelt. Die Menschheit hat eiher Linie in den Sand Jesigen, und sei mit einem Vorschlaghammer überschritten. Das Gemetzel dauert genau 14 Sekunden. Als die menschlichen Skienenkanonen zur dritten Salve bereit wären, gab es nichts mehr, worauf man schießen konnte. Die Makelosen, Pearl mit verbenen Fregatten des Galaktischen Rats wären auseinander wie aufgeschreckte Insekten. Drei hatten notfall slip space sprung eingelatet und ertisch, in stable lurcher in die Realität gerissen, nur der Turdingson zu entkommen. Wir treiben an Tribslos, eiher Schubkegel durch Splitterschupnell zertrümmert, Atmosphäre und Reaktivs Plasma ins Vakuum blutend. Auf der Brug der Vanguard herrscht tiefs Schweigen. Die Besatzung steht auf eiher Monitor. Sie hatten dafür trainiert. Sie hatten die Simulationen tausendmal durchlaufen. Aber die Spitzenprädatoren der Galaxis fliegen fallen zu sehen, des war etwas ganz anders. Fewer einstellen, sagt Admiral Jenkins. Sen stim sich kaum über ein Jespertschmurmeln. Navigation die Sprungbahnen der fliehenden Skiff Protokolleren, Communication alle lokalen Frequenzen stören. Ich will nicht, dass die Miteinander reden. Erledigt, Sir. Jenkins trat in das taktisch Display. Steht auf die wir verkrupelten Fregatten, die nach den sich ausdehnenden Trümmerwolken der zerstörten Cruiser treiben. Marinetrupps fuhr Enterung vorbereiten. Ziel ist die größte intakt Fregat. Wir brauchen Jeffengine und eiher Datenbanken. Die Interaktion war kein glorreiches Weltramoper Jeffekt. Es war ein brutal, mechanisch Vernichtung von Widerstand. Menschlich Droppods schlugen mit Nachnerschüternder Wucht in den Rumpf der verkrupelten Alien-Fregat ein. Magnetstiefel rasteten auf dem Decksbelag ein. Plasmaburner schnitten in Sekunden durch die eleganten, geschwungenen Skaten. Die Zitadelen waschen, in zeremonieller Rüstung, die darauf ausgelegt war, revolteren Zivilissen auf Klientelwelten einzuschüchtern, wären auf die Orbital Dropskocktruppen der Verlig vorbereitet. Es gab kein Reden. Es gab kein Capitulation sofort errungen. Die Marines rammten die Korridor mit Blendgranaten und schweren keintischen Flinten. Die außerirdisch Besatzung, taub und desorientiert, warf eiher Waffen nieder. Das gesamt Skiff war in 12 Minuten gesichert. 5 Tage später saß der Vorsitzende in seinen Privatgemächern auf der Apex Station im Herzen der Zitadelle. Die Beleuchtung war auf ein beruhigendes Ultraviolet gedimt. Rutsen feistenogen aus und versucht, die wachsenden bürokratischen Kopfschmerzen der Galaxieverwaltung zu ignorieren. Sen Privatkonsul Leutit, Prioritätsübersteuerung 1. Der Vorsitzende brummt und bugt sich vor.
Das hat offentlich einen guten Grund. Kommandant vel hat des menschlich System gesichert, der Bildschirm flackert. Zeigt nicht vel. Zeigt einen rohen, unbearbeiteten Datenstrom. Der Vorsitzende, sa mit Watchsendem entsetzen zu, wie die Telemetrie der Compliance Einsatztrupp über seinen Bildschirm lief. Sa die massiven Wärmebluten aus dem kalten Vakuum aufsteigen. Sa die beiden schwersten Cruiser des Sektors einfach aufhören zu existieren. Sa seine Elitetruppen in Panik geraten und fliehen. Dan bracht der Datenstrom ab, setzt durch ein Visual Übertragung. War ein Mensch, nicht beschaffter Arthur. Ein älterer Mann in einer nüchternen, zweckmäßigen Militäruniform. Hat einen kybernetischen Arm, der lies mit hydraulischem Druck zurete. Saß an einem Metaltisch und trank ein dunkel Flüssigkeit aus einem Keramikbecher. Mein Name ist Admiral Jenkins von der Vereinigten Erdverteidigungsflotte, sagt der Mann. Sein Ton war konversationell, fast gelangweilt. War exakt der Ton, den Kommandant vel verwendet hat. Haben 214 überlebend ihre Einsatztrupp geborgen. Haben sie in ein Einzelnes, Abjurustits Transportshuttle gepackt. Haben seinen Navigationscomputer auf ein Rückkehr zu ihren Koordinaten programmiert. Haben die Waffen entfernt. Haben die Langstreckenkommunikation entfernt. Jenkins bugt sich vor unstät, direkt in die Kamera. Skicken sei nicht noch ein Polizeitrupp, sagt Jenkins leise. Das nächste Mal, wenn sei unsere Grenz überschreiten, skicken sei ein Army, oder kommen sei gar nicht. Die Übertragung schnitt auf Schwarz. Der Vorsitzende saß vollkommen still. Sen schillernden Roben flackerten schnell in einem krankhaften, entsetzten Weiss. Hat die Versumlung seit zwei Jahrhunderten regiert. Hat 50 Spezies gebrochen, aber als auf den schwarzen Bildschirm steht, legt sich ein kalt Erkenntnis in sen Brust. Sie hatten nicht nur ein wildes Tier gestupst. Sie hatten ein Monster geücht. Der Galaktische Rat wich nicht zurück. Bürokratien, die so alt sind, geben Fehler selten zu. Sie werfen einfach mehr Ressourcen dagen, bis das Problem verschwindet. Zwei Monate nach dem Massaker am Rand der Uischen Walk erklärt der Rat den formellen Krieg. Sie stellten die große Armada zusammen, ein Flott von Wirtesend Kriegsschiffen, zusammengestellt aus einem Dutzend Vasalenspezies. War die größte Militärmobilisierung seit einem Jahrtausend. Sie beabsichtigten, die unter dem Skieren geücht der Überzahl zu zermeln. Sie erwarteten, dass der Krieg ein Watch dauern würde. Dauert 3 Jahre. Die Belagerung von Sol war kein Krieg aus großen, weitriumigen Flottenengagements. War ein Fleshwolf. War Grabenkrieg, ausgetragen über Milliarden Kilometer Jefferens Vakuum. Die Ratsflott sprang mit überwältigender Übermacht ein, rannte aber sofort in die brutal Realität menschlicher Paranoia. Die Uichwalk war mit Millionen getarnter, autonomer Annäherungsmeinen bestückt. Der Rat Verler 300 Skiff, bever auch nur ein menschliches Jeffehit sichtet. Als sie schließlich zu den äußeren Planeten vordringen, treffen sie auf das Jovianisch Verteidigungsnetz. Die Menschen hatten kein Mauer gebaut. Sie hatten den gesamten Asteroidengürtel in ein chaotisch, rotierend Todesfall verwandelt. Menschlich Korvetten, Petschwars Gestrichen, mit minimaler Energie laufend, treiben in ausgeherholten Asteroiden. Wenn ein Ratspatrouille vorbeiflog, spaltet sich der Asteroid auf. Die Korvette entfesselt einen verheerenden Schienenkanonenbeschuss, auf netzt Distanz unbrannt, dan hart in des chaotisch Trümmerfeld. Bever die Außerirdischen des fewer erwidern konnten. War hässlich, war furchteinflößend, und blutet den Rat aus. Zurück auf der ging Arthur Pendleton durch die Unterirdischen Korridor, der Londoner Evakuierungszone. Die Luft roch schwer nach Bleich, zusammendrinken Körpern und synthetischen Proteinrationen. Das ständig, tief Brummen der Planetenskalgeneratoren vibriert in seinen Zehnen. Sah älter aus, sein Haar war vollständig ergraut, die tiefen Ring unter seinen Augen waren dauerhaft erscheinungen. Clara ging neben ihm und hielt ein ramponiertes Datenpad. Sie trug Militärkleidung, ihr Haar kurz geschnitten. Die Produktion in den Tycho-Kraterwerfen ist dies Watch wir Prosent gesunken, las sie mit angespannter Stimme. Uns Jate des Rodeten O's.
were Haben Angefangen, die Zivelen Monorail Netzi in Nordamerika zu Recyceln. Tun sei ease, sagt Arthur. Sagen sei eignen, sei sollen die Wolkenkratzer Auschlichten wenn nerdig. Die Orbitokenanen brochen Panzerplatten. Arthur sagt Clara lies unblieb im Korridor stehen. Die Verlust vom Saturn Vorstas sind gerade reingekommen, were Haben die Dritt Flott verloren, über ich sig Skiff, wir sig tossend Männer und Frauen. Arthur blieb stehen, Schloss die Augen und lehnt seinen Rücken gegen die Kalt Betonwand. Wir sig tossend. Die sollen ergeben seit einem Jahr keinen Sinn mehr. Sie wären nur schwer geücht, die eins nach dem anderen auf sen Brust fielen. Haben sie die Stellung gehalten? Fragt Arthur, sen Stimm kaum ein Flüstern. Sie haben gehalten, sagt Clara. Die Ratstreitkräfte haben sich zur Nugrupierung in die Nähe von Titan zurückgezogen. Aber Arthur, wir können das nicht juig durchhalten. Wir kämpfen gegen ein ganz Galaxis. Wir produzieren Skiff schneller, als sie zerstörern können, aber uns gehen die Menschen aus, die sie fliegen. Arthur öffnet die Augen und blickt den Korridor hinunter. Ein improvisiertes Triagezentrum war in einem alten U-Bahn-Terminal eingerichtet worden. Feldbitten samt in die Bahnstage. Verwindit Seelut, Verbrand, mit fehlenden Gliedmaßen erlegen still unter dünnen Thermodecken. Eine Frau in einem ölverschmierten Mechaniker-Overall saß neben einem der Betten und hielt die verblieben Hand eins, schwer bandagierten Pilot. Sie blickt auf und sah Arthur dort stehen. Arthur Erstedt, Wartet has. Wartet, das sei ein Antrian Wuud, den man verflutschen. Der die Friedensgesprech verlassen und den Zorn des Himmels über ihr Körper gebracht hat. Stattdessen sah die Frau ein einfetchen. Ihr Gesicht war von Erschöpfung gezeichnet, bedeckt mit einer feinen Skikt Maskennerl. Sie sah ihren verwendeten Sohn Dan Zurück zu Arthur. Langsam bewusst gab sie ihm ein einziges, grimmiges Nicken. Dan want sie sich wieder ihrem Jungen zu. Arthur spuet einen Klaas in seinem Hals. Schluckt ein hinunter. Sie wissen Clara, sagt Arthur leise. Sie wissen was die Alternative war, ein Halsband und ein Kett. Stieß sich von der Wand ab. Wir halten die Stellung, wenn wir blutet der Rat mit. Und ich garantiere dir, ein bürokratisches Imperium hat ein viel geringer Schmerstoleranz als wir. Arthur hat recht, Lichtjar entfernt sich die Apex Station selbst. Die große Armada sollt ein chirurgisches Instrument sein. Stattdessen steckt sie in einem schlammigen, blutigen Morast fest. Die Kernwilten, verwirrend von Luxus und importierten Gütern, sahen sich plötzlich mit Rationierung konfrontiert. Die Vaselenspezis, die sahen, wie die groß Zitadelenflot von einem einzigen System voller Fengelahamt Word begannen Jeffehillich Fragen zu stellen. Rebellionen kämpften in den Rändern auf. Sturenamen brachen ein. Der Vorsitzende stand vor der Galaktischen Versammlung. Die violetten Lichter der Kammer fuhlten sich eiskalt an. Wir müssen den Einsatz planetärer Springledungen genehmigen, schreit der Handelsminister, sen Schuppen stumpf und sich vor Stress schellend. Brent ihr Welten zu Asch, wir sind ein Gespert. Wenn wir ihr Welten verbrennen, Juenen wir nichts, kontert der Logistikminister. Wir haben 3 Billionen Credits für diesen Feldzug ausgegeben. Wir brauchen ihr Infrastruktur intakt, die Kosten wieder herzuholen. Außerdem versigen unsere Nachschiblinien. Die Menschen skicken Tarnskiff aus ihrem System, unsere Hyperlane-Konvoi zu überfallen. Sie hungern unsere Flot aus. Die Versammlung versenken Geschrei. Mandibeln klickten vor what? Fest schlugen auf poliert Obsidiantisch. Der Vorsitzende blickt hinunter in die Bitzteler Grube. Sie war leer. Der billige Kunstler Stuhl, in dem Arthur Pendleton vor 3 Jahren gesessen hat, blieb unbesetzt. Der Vorsitzende erkennt mit einem bangsteigenden Hohlgefühl im Magen, dass der Mensch nicht aus Stahls hinnesgegangen war. War gegangen, weil Jenna wusst, was die Menschheit fähig war. Hat die groß, 14% Masken des Galaktischen Rats angeschaut, erkennt, dass sie von Papierkram und behaglicher Selbstzufriedenheit angetrieben ward, und beschlossen, einen Schraubenschlüssel ins Getrieb zu werfen. Der Rat konnt diesen Krieg nicht gewinnen. Selbst wenn irgendwann die menschliche Flot brach,
Wood die netzen 100 Jar einen Geralakrig über ein Dutzend Planeten fuhren. Wood des Imperium in den Bankrott Traben. Der Vorsitzend Hobsen Hand unbrackt die Kammer zum Schweigen. Ruft die Armadas Uruk, sagt der Vorsitzend, sen stim war hol. Die Kammer verstumt. Vorsitzender, der Handelsminister kucht. Ruft die Armada in den Euseren Rand Eiher Systems Uruk, wiederholt der Vorsitzend unspuet, why des Juicht von Zaintesen Jaren absoluter Herrschaft ein Herren Brurkelt. Bereitet ein diplomatisches Skiff vor, unbewaffnet, holt mir die Übersetzungsmatrix. Das Treffen fand nicht in einem großen, weitläufigen Amphitheater statt. Gab kein Terrasensitzi, kein wechselnden violet Lichter und kein holographischen Projektoren, die unterliegen Spezies beeindrucken sollten. Fand auf einer ramponierten, schwer Gesichtsnetten Verteidigungsplattform im niedrigen Marsorbit statt. General Cole fuhit die außerirdische Delegation durch den Hauptkorridor der Station. Verling samt sein Brutals, stampfens Tempo nicht, den zeremoniellen Roben des Vorsitzenden entgegens gekommen. Der Vorsitzend Word von zwei zitadelen Ehrenwaschen flankiert, aber Eiher Makelos, Pearl mit Farbin Rüstung worked absurd in der grimmigen Realität der menschlichen Festung. Die Luft in der Station war schwer. Sie rock nach Ozon, receiseltem Schweiß, billigem synthetiskim Kaffee und dem scharfen metallischen Geschmack von getrocknetem Blut. Während der Vorsitzend ging, sah die wahren Kosten der dreijährigen Belagerung. Passierte fin Scots, wo menschlich Mechaniker, in Fett und Brandnarben bedeckt, über Munitionskissens Usemengesagt schliefen. Sah verwendet Marines mit fehlenden Gliedmaßen, die still in der Schlange auf die Kaliberung ihrer Prozessen warteten, Eiher Augen den Alienführer mit einem kalten, unverwenden Hass Würfelgend. Kein Wakeligen, kein Versweiflung, nur ein Versteinflersend mechanisch Ausdauer. Der Vorsitzend blickt aus einem verstiegten Sitzfenster und sah ein menschlich Dreadnought in der Orbitaldock traben. Die Hälfte Eihers Rumpfs war abgeschert, die ruinierten Decks dem Vakuum ausgesetzt. Und Dock schweißten bereits 100 winziger Arbeitsdrohnen und Ingenieur in Romansugen Gesekt Platten aus Geborgener Panzerung über die Wand. Sie bauten kein Skiff mehr. Sie schraubten Schrottmetall und Skienenkanonen und skickten sie Zurück in die Dunkelheit. General Cole blieb vor einer schweren Skottower stehen. Schlug sen Faust gegen die Manel Entrijlang. Der Schwerstahl öffnet sich mit einem Kreischen und geschmierter Zahnräder. Rein belt Cole. Der Vorsitzend betrat den Raum. War ein abjurusteter taktischer Besprechungsraum. In der Mitte stand ein schwer Zerkratster, verbulter Aluminiumtisch, direkt auf die Bodenplatten geschraubt. Arthur Pendleton saß auf der gegenüberliegenden Seite. Der Diplomat Saus, als wäre zwanzig Jar geltert. Sein dunkler Marinenzug, derselb, den vor drei Jaren in der Zitadel getrigen hat, franst in den Manschitten und dem Kragen O's. Hat abgenommen, sen Wanjinknachen scharf und hohl. Hat sich nicht die gemacht, ein Krawat zu tragen. David stand direkt hinter ihm in einer schwer zerschrumpften Kampfesrüstung. Sen Hand locker im Griff einer schweren keintischen Pistol. Zwischen Arthur und dem leeren Stuhl gegenüber lag ein einzelnes Blatt physisches Papier. Setzen Sie sich, sagt Arthur. Sen stim war rau, jeglich diplomatisch wham war verschwunden. Der Vorsitzend senkt langsam sen massiv Gestalt auf den billigen Klappstuhl, der für einen bereit gestellt worden war. Der Stuhl etcht jeffihelig unter seinem Juicht. Betrachtet die Kahl Umgebung, dann blickt auf das Papier hinab. Das ist völlig inakzeptabel, flüstert der Vorsitzend. Ich heb die Vorübertragung gelassen. Das widerspricht jedem Grundstatut der Galaktischen Vereinbarungen. Die Vereinbarungen gelten nicht für uns, sagt Arthur geschmeidig und sich einen Zentimeter zu rühren. Wir sind kein Unterzeichner, dafür haben sie gesorgt. Sie fordern total Souveränität, sagt der Vorsitzend, sen schillernden Roben blitzen in einem krankhaften, gestristen Gelb. Sie fordern die dauerhaft Demontage der Beobachtungsposten der Zitadel im Orionarm. Sie fordern Nullsel für menschlich Handelsflotten, die bedingungslos Rückgabe aller Jeffengenen und ein anerkannt, schwer befestigt und militarisiert Zone,
die sich zwei parsec über ihr uich walk hinaus erstreckt. Richtig, sagt Arthur. Sei bayet nichts im Gegenzug. Das ist Erpressung. Der Vorsitzende schlug ein Magellankeij Faust auf den Aluminiumtisch. Der Rat hat noch Reserven. Wir haben tausend Skiff, die Kernwilten sichern. Wir können ihr System ein Jahrhundert lang blockieren. Neen können sei nicht, erwidert Arthur. Bugt sich vor, stutzt die Elbegen auf des Zerkratzt Metal und fixiert des Alien mit seinem Blick. Wir lassen seit sech Monaten ihren Entschlüsselten Flottenverkehr. Ihr Reserven sind derzeit damit beschäftigt, Hunderaufstand auf prima Niederzuschlagen und bewaffnet Rebellionen im Wachsensektor zu unterdrücken. Ihr Wirtschaft befindet sich im freien Fall. Ihr Nationalien Verbluten, weil unser Tarnfregat ihr Konvoi auseinandernehmen. Eichnen Jate des Geldos. Eichnen Jate des politisch Kapital os. Und eichnen Jate die Zeit os. Der Vorsitzende which like Zurück. Die Aufklärung der Menschen war brutal Präzise. Der Rat Brurkelt. Drei Jahrhundert absoluten Friedens hatten einen gänzlich unfähig gemacht, einen langweiligen Abnutzungskrieg zu führen. Arthur tipped off des Blatt Papier. Wobei it einen Designsedge was zehlt, wobei it einen Aufzuhören ihr Volk zu töten, wobei it einen ihr bürokratisches Imperium dies Kreis überleben zu lassen. Wenn sie des Unterschreiben, bleiben wir auf unserer Seite der Linie, und sie können zu ihrem Senat zurückkehren und des ganz als strategisch Neuesrichtung verkaufen. Der Vorsitzende sah sich im Raum sah die hässlichen, freiligenden Kabel in der Deck. Sah General Cole, der die Zitadelen mit der Zurückgehaltenen Jewelt 1 angeketteten Hans Anstatt. Sah Arthur. Sie waren ramponiert, schürft und bluteten aus tausend Wunden. Nach jetter logischen Rechnung lag die Wirtschaft der Menschheit in Trümmern. Sie sollten auf den Nien einen Waffenstillstand zu beliebigen Bedingungen betteln. Aber es war kein Angst in Arthurs dunklen, eingefallenen Augen. Da war nur Kults, kompromissloses Eisen. Die Menschen interessierten sich nicht für die mathematische Logik der Unterwerfung. Sie würden bereitwillig ihr eigen Sonnensystem bis auf den radioaktiven Felsgrund niederbrennen, nur dem Rat die Genugtuung zu verweigern, es einzunehmen. Langsam streckt der Vorsitzende ein zittern Gliedmaß aus. Beruhigt den Rand des Papiers. Wenn ich des Unterschreibe, sagt der Vorsitzende leise, würden die anderen Klientelspezies die Bedingungen sehen. Sie würden wissen, dass der groß Galaktische Rat zum Bluten gebracht werden kann. Sie würden wissen, dass man uns trotzen kann von einer einzigen, nicht integrierten Welt. Das Wissen sei bereits, sagt Arthur. Sie haben 3 Jahre lang versucht, unser Tour einzutreten und sich dabei des eigen Bein gebrochen. Die Illusion ihrer Unbesiegbarkeit ist dahin. Die einzige Wahl, die ihnen bleibt, ist, ob sie diesen Raum mit einem Vertrag verlassen wollen, der ihre Regierung rettet, oder ob sie wollen. Das wir unser Antrieb umrüsten und den Krieg bis auf die Stufen der Zitadelle selbst tragen. Arthur griff in die Nentisch sens ruinierten Sackos. Zog den Antiken Parker Fulfitterhalter sens Grossvaters Herver. Nahm die Kap ob, die Goldin Feder fing des Grell Deckenlicht ein und skab ein über des Zerkratzt Aluminum. Der Stift dreht sich und blieb direkt vor dem Vorsitzenden liegen. Unterschreiben, sagt Arthur. Der Vorsitzende steht auf den Stift. So ein primitiver chaotischer Gegenstand, flüssig Tint und Jefforms Metal. Verkörpert alls was die Menschen waren archaisch, stur und jeffihelig greifbar. Langsam nahm der Vorsitzende den Stift auf. Hielt einen unbeholfen in seinen primären Manipulatoren. Zog die Feder über des Dick Papier und hinterließ einen gesägten, schweren Tintenfleck, des formell genetisch Siegel des Rates. Skab des Papier zurück über den Tisch. Arthur nahm es entgegen. Lächelt nicht. Triumphiert nicht. Bat nicht sen Hand zum Schütteln an. Faltit des Dokument sorgfältig und steckt es in sen Brustasch, direkt über seinem Herzen. Der Waffenstillstand ist in Kraft, sagt Arthur und skab seinen Stuhl zurück, aufzustehen. Sen neinachten Herbar in dem stillen Raum. General Colward sei zu ihrem Shuttle begleiten. Weiken sei keinen einzigen Grad vom vorgegebenen Ausfluchtvektor ab,
Oder des automatisch Verteidigungsnetz word her Skiff in Schlacki Verwindeln. Were bitten nicht zweimal, auf Wiedersehen Vorsitzender. Does Alien stand off? Saw Arthur an letztes Malen und versucht, die Skier irrational Willenskraft des Wessens zu begreifen, des vor ihm stand. Sie haben her Isolation Juenen Mensch, aber sie haben kein Verbundetten dort draußen. Die Galaxis ist ein sehr dunkler, sehr kalter Ort. Wir wissen, sagt Arthur und Kayet dem mächtigsten Wesen der Galaxis den Rücken. Wir lassen ein Lichten vor sei. Als die Schwierigkeiten mit einem Kreischen Zumalt und die außerirdische Delegation im Korridor versiegelt. Ließ Arthur endlich einen Langen, rohen Atemzug entweichen. Die Starhaltung, die die letzte Stund aufrechterhalten hat, brach zusammen. Stutz die Hand flach auf den Aluminiumtisch, der Kopf sank zwischen sen Schultern, als ein plötzliches Zittern durch sen Arm lief. David trat neben ein, sen Hand glitt von der Pistole. Alles in Ordnung, Arthur. Ich bin müde, David, murmelt Arthur und schloss die Augen. Gott, ich bin so verdammt müde. Wir haben geschafft, sagt David leiser heftiger Stalls febt sen Stimme. Blickt auf den leeren Stuhl, auf dem des Alien gesessen hat. Wir haben sie tatsächlich zum Blinzeln gebracht. Arthur richtet sich langsam auf und ging zum kleinen, verstiegten Fenster. Blickt hinab auf die rot, staubige Krümmung des Mars und dahinter die unendlich, sternenüberset Schwez des Alls. Sie hatten nicht einen Platz am Tisch des Rates gebetelt. Sie hatten den Tisch umgeworfen, wären in die Dunkelheit gegangen und hatten ihren eigenen gebaut. Und niemand in der Galaxis would wieder wagen, der Menschheit zu sagen, sie soll sich setzen. Die Menschheit beweis, das war stark nicht in makellosen Flotten oder Zaintes en Jar alter Bürokratie liegt. Sie word geschmiedet in Entschlossenheit, trotz an der absoluten Weigerung, sich zu bugen. Arthurs Lases nien holt lauter als tausend Schlachtkruiser. Zerschmettert die Illusion der Kontrolle des Galaktischen Rats und erkämpft der einen Platz, auf unseren eigenen, unbugsamen Bedingungen.